See, Kimfam, a lot of Kenyans wananiulizanga ni kwa nini unakaanga ni kama ulichange side after election, yet ulikuwa una support William Ruto wakati wa campaign. And I tell you, wewe mwenye ulichagua serikali na mwenye hakuchagua serikali, that unless we Kenyans stand for ourselves, unless we stand together and hold this government accountable for what they promised, then they cannot deliver. And we cannot rely on the opposition ati watawa keep on toes ati kwa sababu Raila Odinga na wale strong politicians wako. Because the work of Raila Odinga, instead ya criticize the government positively, iambie serikali wacha kufanya hivi, fanya hivi alternatively, kazi yake ni criticize. Tukileta Hustlers Fund wanataka iondolewe, wanasema ni unlawful, of which your Hustlers Fund is not even part of the bottom up economic model. Tukitegemea serikali, nayo serikali yenye tulichagua ni kama walitumia tu bottom up economic model kwa sababu hiyo ndio yenye ilifanya tuwachague sana. Walitumia tu kama jina yenye walikuwa wanajua ita entice hustlers, itafanya hustlers wawachague, then wakiwachagua wakaendelea na business as usual. And I'm telling you that this bottom up economic model is what made President William Ruto the president, because we Kenyans believed in it so much. And it is not that we have given up in it. We believe it is the simplest thing that can be implemented, and we don't need a single coin in the government to implement this. And I will give an example, a very simple example, that most of this bottom-up economic model issues that can make it to work and make life simple for Kenyans does not need money. It only needs simple regulations and simple policies to be put by the government, zianze kufanya kazi na Wakenya wakuwe na ample environment ama good environment ya kufanya biashara. Because I tell you for fact, we Kenyans hatuhitaji chakula za bure. We Kenyans hatuhitaji pesa za bure. We Kenyans hatuhitaji loans ati ndio tupate chakula ama ndio maisha ikuwe rahisi. What we need is a proper environment to work, and by working we earn, and by earning we shall be okay. Tutapata chakula na tutapata pesa na tutapata kila kitu. Because if it is money tulikuwa tunahitaji, the government ingeenda tu huko kwenye huo wana print kwa pesa de la rue, waenda wa print na watupatie kila mtu 10,000. If it is food, the government iko na njia yenye inaweza tuletea hata kama ni irrigation, itupatie kila mtu gunia ya mahindi, kila mtu gunia ya mahindi. But that is not what we wanted. See, what we want is a proper environment tufanye kazi that favors the bottom. And you see, I believe most of the people wenye wako kwa hii serikali, including those CSS wenye walichaguliwa, have no idea about what bottom up economic model walichaguliwa ilikuwa ya nini, and they don't even have a clear plan. They don't have a plan to implement this economic model, simply because they don't understand, or because it was used as a lie ya kufanya William Ruto the president. Si wakati tunasema tuko njaa ati mahindi ni expensive, tumefunga imports. Hatuwezi import kutoka Uganda, hatuwezi import kutoka inaitwaje Tanzania. Wakulima wenye wako Kenya, wale wakulima wakubwa that is, wanataka tufunge hizo imports so that wakuwe na mahali wanaweza uza, na kwa sababu zile mahindi zenye ziko huku hazitoshi, watuuzie expensive. So the government, the CS mwenye anaweza saidia CS wa trade, ile kitu anaweza fikiria ni kutuletea sumu inaitwa GMO. So aleta hizo GMO, government itoe pesa, inunue na pesa ipeleke huko. When the government ingekuja tu using a very simple regulation, iseme we allow imports from Tanzania and Uganda because they are our neighbors, and at the same time we need unity for these people, so that tukiimport kutoka kwa huko mahindi itakuwa nyingi Kenya, food will be available na bei ya mahindi itashuka. Just simple. Hakuna pesa serikali itatumia, ni
ni kalamu tu William Ruto atachukua aende akasaini. Vile alienda akasaini akasema majaji sijui majaji wangapi waende waapishwe au wakaapishwa the next day after amechaguliwa. So what I'm saying is most of these people wenye walichaguliwa have no idea about what bottom up economic model is. Look at the CS for CS for education. Machogu, nasikia anataka kumaliza boarding school. What does that have a problem with? I mean, unamaliza boarding school, sijui zimefanya nini. Yet there are people who are busy working, hawana mtu mwenye wanaweza achia hao watoto wenye wanaacha kwa boarding school. So they give these children to the right people who are trained to handle children in those boarding schools, wao waendelee kujenga economy. There was no public participation. There is nothing you have done about that to ask the public, what do you feel about this? Alafu umeenda umeimplement, unatumia tu kifua. Is that what you mean bottom up economic model is? I mean, the bottom up economic model, me from my understanding and ask any economist, involves so much consultation and public participation. Consultation from the public and participation by the public to create policies. Mmeletewa Hustlers Fund. Where have you been consulted? Hustlers Fund inakuja, hamujui imetoka kwa account gani, au watu wameingia kwa serikali na wakawaambia ati sijui Uhuru aliacha amefagia akaacha sijui is it 1 million ama ni 2 million, alafu wakapata sijui from the sky wakapata 50 billion za kuleta kama Hustlers Fund. Now hii Hustlers Fund hata tuseme walitoa tu kwa serikali, waliconsult nani wakiuliza ziko wapi, ati pesa zinatoka wapi, hii interest inakuja kwa nini tuweke interest na promise ilikuwa kuna interest, sijui savings, sijui maswali mingi ya Hustlers Fund yenye ina divert attention, tusahau kwamba kulikuwa na bottom up, tuanze kufikiria kuhusu hii yenye wameleta. I mean, we Kenyans must stand up and ask for what belongs to us from this government. And unless they deliver, unless we stand, the opposition cannot save us and the government cannot save us. And therefore, that is the reason for the formation of this channel and this platform, to provide public participation, because I am a member of public, so I am the public. I voted for the government, even if I did not vote for them. This government is my government. Therefore, I must keep them on toes. I must ask for what I was promised. And simply to become a member of this team that wants to hold the government accountable and wants to explain and to learn about this bottom-up economic model, simply subscribe and follow me on TikTok at Kim Explains. On YouTube, it's Kim Farm, because this is a family of Kenyans who believe in themselves and believe that this is their government and it should provide what